പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും +1 സുവോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? We were studying about a diversified group of organisms, especially non-chordate phyla. Non-chordate phyla കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. നാം ജീവിക്കുന്നത് വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു ലോകത്താണ്. റോബർട്ട് മേയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏകദേശം 7 മില്യൺ ജീവജാലങ്ങളാണ് ഈ ഭൂമുഖത്ത് ഉള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നാം സോഫ്റ്റ് ബോഡീഡ് ആനിമൽസ് ആയ ഫൈലം മൊളസ്ക, സ്പൈനി സ്കിൻ ആനിമൽസ് വരുന്ന ഫൈലമായ ഫൈലം എക്കൈനോഡെർമേറ്റ, അതുപോലെ പ്രബോസിസ്, കോളർ ആൻഡ് ട്രങ്ക് ഉള്ള ഹെമികോർഡേറ്റ എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത്. In the last class, we have discussed about soft-bodied animals coming under phylum Mollusca, spiny-skinned animals coming under phylum Echinodermata, and those animals with a proboscis, collar and trunk coming under phylum Hemichordata. Today, we are going to study about that phylum which everyone is familiar with. നാം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ഫൈലത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നാം പഠിക്കാനായി പോകുന്നത്. ഏതാണ് ആ ഫൈലം? ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. Anyway, let us watch a video which shows those organisms coming under this phylum. Please watch this video. വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഏത് ഫൈലത്തെക്കുറിച്ചാണ് ടീച്ചർ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന്. യെസ്, ദ ഫൈലം ഇസ് ഫൈലം കോർഡേറ്റ. ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഫൈലം കോർഡേറ്റയെക്കുറിച്ചാണ് എന്ന് ഏവർക്കും മനസ്സിലായി. വൈ ഇസ് ഇറ്റ് റെഫർഡ് ടു ആസ് ഫൈലം കോർഡേറ്റ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫൈലത്തെ കോർഡേറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? It is referred to as phylum chordata because these organisms possess a notochord. അവയ്ക്ക് ഒരു നോട്ടോകോഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവയെ കോർഡേറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Now what is notochord? എന്താണ് നോട്ടോകോഡ്? It is a rod-like structure seen on the dorsal side of these animals. ഈ ആനിമൽസിൻ്റെ ഡോഴ്സൽ സൈഡിൽ കാണുന്ന ദണ്ട് പോലെയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നോട്ടോകോഡ്. നോട്ടോകോഡ് ഈസ് എ റോഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ സീൻ ഓൺ ദ ഡോഴ്സൽ സൈഡ് ഓഫ് ദീസ് ആനിമൽസ്. വാട്ട് ഡു യു കോൾ ദീസ് ഓർഗാനിസംസ്? They are referred to as chordates. Animals coming under the phylum Chordata are referred to as chordates. What are the characteristic features of those animals coming under Chordata? Chordatയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആനിമൽസിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? Now let us study about the special characteristic features of those animals coming under phylum Chordata. What are those characters? Chordates have 4 general characters. The most important character is the presence of notochord, which may or may not be replaced by a vertebral column in adults. ഇവയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത ഒരു നോട്ടോകോഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ നോട്ടോകോഡ് ഒരു വെർട്ടിബ്രൽ കോളമായി മാറിയേക്കാം, അല്ലായിരിക്കാം. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത. The second feature is the presence of
pharyngeal gill slits. കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഫാരിങ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന gill slits, and they are referred to as pharyngeal gill slits. The presence of pharyngeal gill slits is another characteristic feature of phylum chordata. എന്താണ് അടുത്ത സവിശേഷത? The next feature is the presence of a dorsal tubular nerve cord. Presence of a dorsal tubular nerve cord. The fourth feature is presence of a post-anal tail. A post-anal tail is present. എന്താണ് post-anal tail? ഏനസിൻ്റെ റീജിയൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു tail, that is post-anal tail. Four major features are there for phylum chordata. Presence of notochord, presence of pharyngeal gill slits, dorsal tubular nerve cord, and post-anal tail. ഈ സവിശേഷതകൾക്ക് പുറമേ മറ്റു ചില സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും ഇവയ്ക്കുണ്ട്. In addition to these features, they possess some other general characteristics. Let us see each one of them. They are bilaterally symmetrical organisms. എന്താണ് bilateral symmetry? The body can be divided into two equal halves, that is a right half and a left half, through a median plane passing through the center. നടുവിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കവയെ ഒരു വലത്തെ പകുതിയും ഒരു ഇടത്തെ പകുതിയുമായി വിഭജിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ they are referred to as bilaterally symmetrical organisms. The body can be divided into a right half and a left half using a median plane passing through the center. These are triploblastic organisms. What do you mean by triploblastic organisms? Organisms which possess 3 germ layers. Organisms which possess 3 germ layers. An outer ectoderm, a middle mesoderm, and an inner endoderm. These are coelomate organisms. What are coelomates? Those organisms having a true coelom. എന്താണ് true coelom? It is a body cavity that is covered by mesoderm on all sides. എല്ലാ വശങ്ങളും മീസോഡെർമാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ബോഡി ക്യാവിറ്റിയാണ് ഒരു ട്രൂ സീലോം. They have organ system level of organization. Brain and spinal cord are well developed. They have a well developed brain and spinal cord. Now, let us see the difference between non-chordates and chordates. Non-chordateകളും chordateകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Chordates. In the case of chordates, notochord is present. In non-chordates, notochord is absent. In the case of chordates, central nervous system is dorsal, hollow, and single. In non-chordates, central nervous system is ventral, solid, and double. In chordates, pharynx is perforated by gill slits, whereas gill slits are absent in non-chordates. Heart is ventral in chordates, whereas if it is present, it will be dorsal in non-chordates. In chordates,
a post-anal tail is present, whereas it is absent in the case of nonchordates. Now, let us see the classification of phylum chordata. Classification of phylum chordata. Phylum chordata is classified into subphylum urochordata, subphylum cephalochordata and subphylum vertebrata. Subphylum urochordata and subphylum cephalochordata are together referred to as protochordates. Subphylum vertebrata is divisible into two divisions, agnatha and gnathostomata. Agnatha and gnathostomata. Agnatha includes class cyclostomata. Gnathostomata is divisible into two superclasses, superclass Pisces and superclass Tetrapoda. Superclass Pisces is in turn divisible into two classes, class Chondrichthyes and class Osteichthyes. Superclass Tetrapoda is divisible into four classes, class Amphibia, class Reptilia, class Aves and class Mammalia. Now, moving on to the characteristic features of subphylum urochordata. Uro means tail. Uro means tail. These are organisms in which notochord is restricted to the tail region. These are organisms in which notochord is restricted to the larval tail. Larvaയുടെ tail regional മാത്രമാണ് notochord കാണപ്പെടുന്നത്. These are marine organisms. What do you mean by marine organisms? Yes, they live in oceans or sea water. കടൽ വെള്ളത്തിലോ സമുദ്രജലത്തിലോ കാണപ്പെടുന്നവയാണ് marine organisms എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. Their body is covered by a tough outer covering, which is referred to as the test or tunica. അവയുടെ ശരീരം കട്ടിയുള്ള ഒരു ആവരണം കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ആവരണത്തിൻ്റെ പേരാണ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂണിക്. This test or tunic is made up of a substance called tunicine. Tunicine എന്ന പദാർത്ഥം കൊണ്ടാണ് ഇവയുടെ ആവരണം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. Larval forms are active swimmers, whereas the adults lead a sedentary life. ഇവയിലെ larval forms active swimmers ആണ്. അതേസമയം adult forms എവിടെയെങ്കിലും പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം. They lead a sedentary life. The nervous system and tail are well developed in larval forms, but during the course of development, it becomes highly reduced. In the larval forms, the nervous system and tail are well developed, but it becomes highly reduced during metamorphosis. What is metamorphosis? It is the process of transformation of an immature larva to an adult. ഒരു immature larva അഡൽട്ടായി മാറുന്ന ആ പ്രക്രിയയാണ് metamorphosis. In this case, the larval forms possess certain advanced characters which are lost during metamorphosis. Larval formsന് കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്വഭാവങ്ങൾ കാണുന്നു. പക്ഷേ
അഡൽട്ട് ആകുമ്പോഴേക്ക് അത് നഷ്ടമാകുന്നു. And this type of metamorphosis is referred to as retrogressive metamorphosis. A type of metamorphosis in which larvae exhibit more complex characters compared to adult is referred to as retrogressive metamorphosis. Examples from the subphyla: Acidia or sea squirt, Salpa, Doliolum. Subphylum Cephalochordata. Cephale means head region. In these organisms, the notochord is persistent throughout life and it extends from the head to the tail region. In these organisms, notochord is persistent throughout life. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇവയിൽ നോട്ടോകോഡ് കാണപ്പെടുന്നു. അത് അവയുടെ ഹെഡ് റീജിയൻ മുതൽ ടെയിൽ റീജിയൻ വരെയും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. These are small marine animals. The body is compressed and pointed in nature. The body is elongated and pointed in nature. Excretory organs are the nephridia. ഇവയുടെ വിസർജന അവയവങ്ങൾ നെഫ്രീഡിയയാണ്. They possess a post-anal tail, which is a characteristic feature of chordates. Pharynx is provided with numerous gill slits which help in the process of respiration. ശ്വസനത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് ഫാരിങ്സിൽ കാണുന്ന ഗിൽ സ്ലിറ്റുകളാണ്. These organisms possess a post-anal tail, which is one of the characteristic features of chordates. Example: Branchiostoma or Amphioxus or lancet worm. Subphylum Vertebrata. They possess a notochord which is replaced by a bony or cartilaginous endoskeleton. They possess notochord which is replaced by bony or cartilaginous vertebral column. Why are they referred to as vertebrates? They are referred to as vertebrates because they possess a vertebral column. Vertebral column ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവയെ വെർട്ടിബ്രേറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. The brain is protected by a brain box or cranium. തലച്ചോറിനെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് ബ്രെയിൻ ബോക്സ് അഥവാ ക്രേനിയമാണ്. ക്രേനിയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഓർഗാനിസംസിനെ ക്രേനിയേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ബ്രെയിൻ ബോക്സ് അഥവാ ക്രേനിയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവയെ ക്രേനിയേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. The brain is enclosed within the brain box or cranium and hence they are referred to as craniates. All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. The heart may be two-chambered as in fishes, three-chambered as in frog and some reptiles, four-chambered as in crocodile, birds and mammals. Excretory organs are a pair of kidneys. Excretory organs are a pair of kidneys. Post-anal tail is usually absent. Post-anal tail
is usually absent. Paired fins or limbs may be present. These organisms may have paired fins or limbs. ജോഡികളായിട്ടുള്ള ചിറകുകളോ കൈകാലുകളോ ഇവയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. Classification of subphylum Vertebrata. Subphylum Vertebrata is divided into two divisions. Division Agnatha and Division Gnathostomata. Now moving on to the characteristic features of Division Agnatha. Gnathos means jaws and Agnatha means without jaws. താടിയെല്ല് ഇല്ലാത്ത ജീവികളാണ് ഈ ഏഗ്നാത്തൻസ്. താടിയെല്ല് ഇല്ലാത്ത ജീവികളാണ് ഏഗ്നാത്തൻസ്. These are mostly parasitic on fishes. Agnathans are jawless aquatic vertebrates. They have a horny tongue. മുള്ള പോലെയുള്ള നാവാണ് അവയ്ക്കുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ അരം പോലെയുള്ള നാവാണ് ഏഗ്നാത്തൻസിന് ഉള്ളത്. And this tongue helps in feeding. These organisms have 6 to 15 pairs of gill slits which open into gill pouches are present, and these gill slits help in the process of respiration. These organisms have a sucking and circular mouth. Sucking and circular mouth is present. The body is devoid of scales. ശരീരത്തിൽ ശൽക്കങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. Their body is devoid of scales and paired fins. Mostly they are marine, but they migrate to fresh water for spawning. ഇവ സമുദ്രത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ജീവികളാണെങ്കിലും ശുദ്ധജലത്തിലേക്ക് സ്പോണിങ്ങിന് വേണ്ടി യാത്രയാകുന്നു. What is spawning? Spawning refers to the release of eggs. അതായത് മുട്ടയിടുന്നതിനായി ഇവ ശുദ്ധജലത്തിലേക്ക് യാത്രയാകുന്നു. After spawning, within a few days, they will die. The adult will die after spawning. After metamorphosis, the larva will return to the ocean. After metamorphosis, the larva will return to the ocean. Examples of Division Agnatha: lamprey or petromyzon, myxine or hagfish. What all things did we learn today? We studied about chordates. What are chordates? Those organisms with a notochord are referred to as chordates. Then we studied about the general characteristics of chordates. What are the general characteristics of chordates? Presence of notochord, presence of pharyngeal gill slits, presence of dorsal tubular nerve cord, and post-anal tail. Then we studied about the classification of phylum Chordata, the characteristic features of urochordates, cephalochordates, as well as vertebrates. What did we learn about Agnatha? Agnathans are organisms with a suctorial and circular mouth. They do not have any jaws. Then we learned examples for each group that we studied. തുടർ പ്രവർത്തനത്തിനായി ചില ചോദ്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുക. Please note down these questions. First question: list out the salient features of chordates. List out the salient
features of chordates. Second question, differentiate between chordates and non-chordates. Differentiate between chordates and non-chordates. Third question, prepare a branching chart showing the classification of chordata. Prepare a branching chart showing the classification of chordata. Fourth question, enumerate the characteristics of urochordata, cephalochordata and vertebrata. Enumerate the characteristics of urochordata, cephalochordata and vertebrata. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ്. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൂരീകരിക്കുവാൻ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരുടെ സേവനം തേടാവുന്നതാണ്. വീണ്ടും ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക്കുമായി നിങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.